ইউটিউব সাপোর্ট বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এন্ড লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। এই সমুদ্রপথ দিয়ে গেলে নাকি আর কোনো জাহাজ ফিরে আসে না, উড়ন্ত বিমান নাকি উধাও হয়ে যায়। না, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নয়, এটা জাপানের ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল। এটাকে ডেভিল সি বলা হয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানের উপকূলের কাছে এই ডেভিল সি এর ভৌগোলিক অবস্থান। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে, এটি জাপানের দক্ষিণে অবস্থিত। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে 100 কিলোমিটার দূরে মিয়াকের কাছে নাকি আজব সব ঘটনা ঘটে থাকে। সেই 50-এর দশক থেকেই নাকি এখানে অসংখ্য জাহাজ উধাও হয়ে গেছে, খোঁজ করতে গিয়েও নাকি ফিরে আসেনি কেউ। তাই এই অঞ্চলকে এশিয়া বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল বলা হয়ে থাকে। জাপান ও ফিলিপিন্সের সীমান্তে জাপানের ইয়োকোহামা থেকে ফিলিপিন্সের গুয়াম পর্যন্ত, গুয়াম থেকে মারিয়ানা, আবার সেখান থেকে ইয়োকোহামা পর্যন্ত এই ডেভিল সি এর অবস্থান। 1952 সাল থেকে 1954 সাল নাগাদ নাকি পরপর বেশ কয়েকটি জাহাজ হারিয়ে গেছে। এই সময় প্রায় 700 সৈন্যও গায়েব হয়ে যান, কারণ নাকি খোঁজ মেলেনি আজও। এছাড়া বিশ্বের দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় নাকি 500টি বিমান, 10টি যুদ্ধজাহাজ, 10টি নৌযান ওই এলাকায় ধ্বংস হয় বা হারিয়ে যায়। রহস্য সন্ধানে কায়ো মারু নামে একটি জাহাজ পাঠিয়েছিল জাপান। সেখানে নাকি বিজ্ঞানীরা ছিলেন, কিন্তু রহস্যভেদ করতে গিয়ে তারাও আজও ফিরে আসেনি। ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল এর রহস্য নিয়ে চলছে নানা বিস্তর আলোচনা, নানা ব্যাখ্যা, পক্ষে বিপক্ষে রয়েছে নানা যুক্তি। 31 জন বিজ্ঞানী খোঁজ না মেলার কথা রুটে যাওয়ার পর থেকেই অনেকেই কথা বলতে থাকেন সমুদ্রের তলদেশে নাকি ড্রাগন রয়েছে, সেই থেকে এর নাম দেওয়া হয় ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল। সায়েন্টিফিক আমেরিকানের তথ্য অনুযায়ী ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেল এই স্থানটি প্রায় 37,000 মাইল এলাকা জুড়ে গভীর সামুদ্রিক খাদ রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে গরম লার্ভা ও কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে। তবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেলের নিয়ে বিপরীত মত রয়েছে। যারা ভিন্নমত পোষণ করেন তারা দাবি করেন এগুলো আসলে কাল্পনিক। আসলে তো এটা আমরা জানি না কি এটা কাল্পনিক নাকি বাস্তব, আমরা শুধু জানি এই জায়গা আছে রহস্যময়। আপনারা যদি কেউ ভালো করে জানেন অথবা এই বিষয়ে যদি কারো ধারণা থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। We can already tell that there is something dangerous about this oceanic area. The reason why people regard the Dragon's Triangle as a deadly enigma is because of reports of its unpredictable and sometimes violent weather. There are also claims of random and unexplained occurrences of ocean phenomena such as maelstroms, ocean swells, and rogue waves. Another interesting reason is the alleged disappearances of several maritime vessels and aircrafts, along with many other strange events in the region. Because of the perils it poses to the vessels and the seafaring individuals that pass through it, the Devil's Triangle has gained significant notoriety, so much so that Japanese authorities went as far as to brand it as hazardous for marine travel and expeditions. What is also fascinating about the Dragon's Triangle that makes it worthy of discussion is that it is one of the 12 vile vortices that exist today. Paranormal expert Ivan Sanderson coined the term vile vortex in his 1972 article titled The 12 Devil's Graveyards Around the World. A vile vortex is an area found in different parts of the world where the pole of the Earth's electromagnetic waves is thought to be at its strongest. 5 of these vortices are situated on the same latitude below the equator, while 5 of them are on the same latitude above the equator. The remaining 2 vortices are on the north and south poles of the planet. These 12 areas are said to be prime sites of magnetic anomalies, unexplained disappearances, as well as other bizarre phenomena. The Dragon's Triangle in particular is located above the equator, and it's aligned opposite to where its Atlantic counterpart, the Bermuda Triangle, is situated. And just like the Devil's Sea, this region in the western portion of the North Atlantic Ocean is also notorious for being the subject of similar cases of mysterious disappearances and paranormal phenomena. There are many legends, stories, and cases of mysterious disappearances of boats, ships, and aircrafts, as well as other strange instances in the Dragon's Triangle that we know of today.
One popular tale supposedly took place back in the 1200s. According to this story, Emperor Kublai Khan of the Yuan dynasty attempted to conquer Japan twice by crossing the Devil's Sea. Both efforts to take over the country did not succeed. Instead, they resulted in the loss of the Yuan emperor's seafaring vessels, as well as the demise of more than 40,000 crewmen of these ships in the initial attempt alone. There is a famous Japanese legend dating back to 1803 that talks about another eerie incident in the Dragon's Triangle. This Japanese legend involves a hollow bolt that is shaped like a box and resembles an incense burner. Inside this bolt was a foreign-looking female who bore unique physical features. Fishermen who found her brought the woman inland to investigate her, but she did not know how to communicate in Japanese, and this has led for some people to speculate that this particular story is an actual case of a close encounter with an extraterrestrial or interdimensional being. Modern linguist and author Charles Berlitz, in his 1989 book The Dragon's Triangle, made a sweeping declaration that there were a lot of fishing boats, tankers, Japanese and American warships and aircrafts, and Soviet submarines that had fallen prey to the harsh waters and weather conditions of the Devil's Sea. In fact, there are even much wilder speculations that link the Dragon's Triangle to the world-famous disappearance of the renowned female pilot Amelia Earhart. Another popular case of a ship's disappearance in the Devil's Sea is that of the Kaiomaru No. 5 back in 1952. The Kaiomaru No. 5 was a research vessel of the Japanese government that investigated the undersea activities of the region. The ship supposedly disappeared in the Dragon's Triangle along with its crew of 31 people who were never seen or heard from again. As is usually the case with most mysterious phenomena, many theories have been put forward which took a crack at explaining the strange stories and instances that have taken place within the danger zones of the Devil's Sea. There are those who believe that the Dragon's Triangle could be housing a secret or hidden doorway or a black hole that leads to another dimension or a parallel universe. Some also connect the oceanic region with the lost city of Atlantis, while others have raised the possibility that extraterrestrials have something to do with the sudden and unexplained disappearances of many vessels and seafaring individuals that pass by the area. But according to some researchers, deep sea fishing has always been a dangerous line of work, which is why it should not come as a surprise that many fishing boats have sunk in the region of the Devil's Sea and other surrounding seas and oceans near Japan. Some even say that the number of instances of fishing boats that sink in the Dragon's Triangle is really no higher than the